waliwo amannya agabagayima okuvaayo, especially Bobi Wine, Bebe Cool and Chameleone, which famously is known as the big three. Now that you have been in politics, eranga neraga okubamuko, do you still think about the rest of the two? Notufuna akaseera n'oyogeramuko nabo oba n'ojjukiramuko ku biseera ebyo? Omanyi Abaganda bagamba omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya. Kati gw'omanyi basatu. Lwaki oyagala okulimitinga endowooza yange? Ba Christopher Sebadduka. So nze si kitunulira bwentyo, kitunulira wide. Wabeerawo ekiseera ekyokwejubisa n'okwegulumiza mu myaka. And he doesn't deny. Wabeerawo ekiseera ky'okwejubisa. He admits that maybe at one time he looked at himself as the number one. Ne Bible etugamba bwe nali omuto nakolanga ng'omuto ate bwe nakula kolanga omukulu. Brilliant. So, wow. Simanyi your creation ya media. Ti big three zisagala kubeera big. Nyagala kubeera real. So nze Peter Real one. Naye ate omuntu waba tamanyi, ate nga tamanyi kiba kyabulabe nnyo. Eyo nga nvuddeyo. Mbu kiba kyabulabe. You can see what really transformation is. Bwe yabiyimba mu luyimba, ate oyo amanyi nga tamanyi oyo yeesiigane ne yeewaana. Naye music bwe yasitulayo omuntu ayagala okukyusa embeera ne beeraliikirira ne baagala industry bagiwambe ate bawambibwa. Kakati artist okufuuka wakabi olina kakasa nti osobola okukakanya artist munno gwe bayita Kyagulanyi. Si industry yokka, ate oba n'amadiini baagawamba, n'amasinzizo baagawamba, n'obukulembeze obw'ennono baabuwamba, buli kimu baakiwamba, tulina just binunula bununuzi. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinziira munda mu ggwanga li United States of America. Ogamba otyo okansuwenti oli bulungi nze Mordecai Marissa era nga nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Yonna gy'osinziira nkwebaza ebitenkanika. Thank you so much. Ine ogenda kugira banga twezezza abantu omutwalo gumu 8. 18,000 subscribers. Woo! Bane mwebale nnyo mwebalire ddala. That's pretty impressive. Miezi 5 YouTube channel gye yakamalawo. Batubbako YouTube channel yaffe enkadde. Ndowooza mwagamba Marissa weesirikire. Atukulageko baba mundazeeko. Munda z'amaanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna bakikoze. Bw'oba ng'oli mu jjalo gwe nabe yagambye ndi wano negenda mu comment section nga bamwanukulira mugambe welcome home. Tukwanirize waka. So naawe weegatte ku bantu abali mu maka gano ge bayita Mordecai Marissa Live. Okay? Yengeri gy'osobola okulagamu obuwagizi gamba. Musajja gwe nkwagala. Musajja gwe nnyumirwa by'okola. Really? Okitegeeza? So please go on and subscribe, like this video. Take a comment mu byolaba. Okay? All right, ladies and gentlemen, all right, tugenda kwogera. It's going to be a very short one. Tugenda kwogera ku Bobi Wine yawinze in ku kintu kye mbadde mpulira ndudde nga nkyogerako nga nkisanga nga tekikola makulu. Simanya wala abayimbi bayita ba big three mu Uganda. And I've always not like this idea of big three. Big three obeera disregarding abalala bangi nnyo. Kubanga waliyo abantu abawuliriza Bobi Wine nga tebawuliriza Chameleone, nga tebamufaanako nga baga atankolera. Katusa kumugeraageranya kubanga oba omugerageranya nabbanga wala abawuliriza Maddox Semanda Sematimba nga tawuliriza Chameleone, Bebe Cool na Bobi Wine. Negwe ng'omugamba big three. Yenga agamba big three siwuliriza na nnyimba zaabwe kiki kyoyogerako. So you're making a comparison when there's none. So he gave his opinion, what he thinks about this. But I think enkola gye yakyanukudde ye yabadde nnungi nti takyegaana. There was a time nga ekyokweyita big three na buli kimu illuminates the music industry. Fe banene fe abaliwo waneeno. What was his response when he was asked? I'll show you here. Buli lwe tuba twogera ku music wa Uganda,
waliwo amannya agaba galina okuvaayo, especially Bobi Wine, Bebe Cool and Chameleone, which famously is known as the big three. Now that you have been in politics, eranga neraga okubamuko, do you still think about the rest of the two? Notufuna akaseera n'oyogeramuko nabo oba n'ojjukiramuko ku biseera ebyo? Omanyi Abaganda bagamba omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya. Kati gw'omanyi basatu. Lwaki oyagala okulimitinga endowooza yange? Zisiraba artists basatu. Nze bw'oyogera ku music e Uganda erinnya erisooka okujja Hamani basudde. Tomwogeddeeko. Toyogedde ku Fire Lutaaya. Toyogedde ku Paulo Kafeero. So nze ndowooza nti kiba kyakwegulumiza fe okulowooza nti music wa Uganda atandikidde ku mulembe gwaffe. Waliwo ne betwalabirako. Exactly. And that's what I want to explain. Kuba kwegulumiza okulowooza nti fe abatandiki, fe abas. I'll give you an example ku amazina gebayita moonwalk dance aga Michael Jackson. Oyinza omuwana nti yakola ka moonwalk naye nga naye alina bamuyitandika erinnya linsimatu linvudde mu mutwe gwe yayigirako eyo moonwalk nti nga tonnatendereza Bobi Wine, Chameleone oba Bebe Cool osobola okutaganjula n'olaba alina be yayigirako. Ayinza okuba nga awaana oyo okusinga gwe nga oyinza okuba owaana nti Bobi Wine is the best oba Chameleone oba Bebe Cool naye nga naye nyininyini munda mu ye ate agamba oli gwe nayigirako yasinga. And two, it doesn't really make sense of comparing abantu kuba bano bantu banjawulo nnyo. Look, I was a very, very, very huge of Mose Radio. That in my support and love for Mose Radio, I found ways of how I get to Neverland and be there, see him produce, see him write. Namaliza ntuse Neverland. Nentandika n'okurecordingira messages ezimu ze nalirecordinga ne mukwano gwange Mwai Kenneth mu Good Life Studio. Nene wankubadde Mose Radio yali muyimbi wa kitone ky'amaanyi nnyo nga mwagala nnyo. Bwe nabadde e Massachusetts, Boston gye buvuddeko nasinkanye Aziza Zion ne mugamba Aziza Zion. Kimwe kinnuma is my good guy Aziza Zion. Ne mugamba okuba nti Mose Radio yagenda okuva mu bulamu bw'ensi nga temukoze luyimba. Nangamba no twakyogerangako bwe tusinkananga tukikonako nti why twetaaga okukola oluyimba naye balowooza nga balina obudde. Now, Mose Radio namwagalanga nnyo olw'eddoboozi n'obuyiiya bwe. Kyokka ng'onsanze mpuliriza Aziza Zion oyinza okugamba yakyasingira. Oba otegeera nti I appreciate buli omu mu kiti kye. Bw'osanga nga mpuliriza Kafeero tuzaalibwa wano nga tunyumirwa eby'oku nsi. I mean, nga mpuliriza Kafeero oyinza okugamba yasinga oba nenkuba oluyimba lw'Abasudde oba nenkuba Fred Sebatta oba nenkuba omuliraano ogwa Kibijjigiri. Okay? Nosanga nga nkubereza oba nosanga nga nkuba Michael Jackson nga nakubidde Michael Jackson lwakulamba ne break down byakola na buli kimu ogamba Michael Jackson. Naye buli muntu mu appreciating okusinziira ku mbeera gye mpuliddemu oluyimba nakyo kye lukoze mwaka akaseera ne ngamba campaign attention of recent nabadde ndi nkola research ku luyimba lwa Lionel Richie lwe bayita We Call It Love. Omuyimbi oyo yamubaakinga abakola production amaloboozi agalimu na buli kimu. Then I appreciated Lionel Richie nengenda nendaba oluyimba lwe yawandiikira yali Ken Rogers gwe yawandiikira oluyimba mu kaabuyonjo agakaŋŋendera abatudde ku toyi n'atandika okumuwandiikira oluyimba Lionel Richie. Kati bw'osampuliriza Lionel Richie oyinza okugamba simanyi Kibijjigiri. I appreciate them ku ki kye bali naki sibeerawo ne mbageraganya kati Lionel Richie ateekeddwa okuba nga asinga Don Williams. Who really cares? Baliwo okubeera nga bavuganya kwegulumiza Bobi Wine kwali mu kwogerako. But I digress. Balabirako babalijidde ba Christopher Sebadduka. So nze si kitunulira bwentyo kitunulira wide. Lwabeerawo ekiseera ekyokwejubisa n'okwegulumiza mu myaka. And he doesn't deny. Wabeerawo ekiseera ky'okwejubisa. He admits that maybe at one time he looked at himself as the number one. Ne Bible etugamba bwe nali omuto nakolanga ng'omuto ate bwe nakula kolanga omukulu. Brilliant. So bwe nali omuto nakola ng'omuto akaseera k'okwewaana n'okwejubisa kaaliwo. It is very easy for me to say, Mordecai neba nebyenkola mu Uganda nze akyasinze. Political commentary on production. Really? Idea no tell you original. Idea nyina we nagikoppa, we nagijja. Kati we maze netwala nti ndi wa kitalo. Ate bali be najjako idea. Nga idea yatandikira mu bo tubayite tutya.
For example, production ogwenkuwana buli kimu kyenkola oyinza okuba okyegomba mwana gayo yo wakabi, but I didn't produce all these things. There's someone who envisioned me doing this. So before you give me praises, how about this person who envisioned me seeing this? Eyo idea jeva. Manyi nti tewali kyamaanyi mu nsi nga kwetoowaza kuba nti beetoowaza bebagulumizibwa ate abegulumiza bebatowazibwa. Tosobola kuŋŋamba nti musical limited kwabo bantu bakuluka. Simanyi eyo creation ya media nti big three zisagala kubeera big, njagala kubeera real. So nze Peter real one. Kiba kya bunyazamaanyi nnyo tusinkana Bobi Wine mukadde pano biseera ebisinga tusinkana President Museveni naye bwe tuba tusinkanye Bobi Wine kiba kya bunyazamaanyi nnyo ate obutamubuuza wawaala ba music industry ya Uganda obudde buno etambula egenda mu maaso ekkirira oba yawummula. Music industry yawambibwa abantu abatamanyi ate nga tebamanyi nti tebamanyi. Omanyi abagezi batugamba nti oyo amanyi ngera amanyi nti amanyi abeera musomesa mumuwulirize. Oyo amanyi naye nga tamanyi nti amanyi abeera yeebaze zukusi. Oyo atamanyi naye nga amanyi nti tamanyi oyo abeera muyizi bamuyigirize. Naye ate omuntu waba tamanyi ate nga tamanyi tamanyi kiba kyabulabe nnyo. Eyo nga nvuddeyo mbu kiba kyabulabe. You can see what really transformation is. Bwe yabiyimba mu luyimba ate oyo amanyi nga tamanyi nti tamanyi oyo yeesiiga ne yeewaana kati agambye kiba kyabulabe nnyo. You know, at times, you know, he's made comments n'agamba nti maybe in the past we've made ebintu bye tulina kukola, and some of these, you know, byebimu byayogera olulimi lwe yakozesanga mu emirundi emyaka egiyise nga takyasobola kulukozesa oba mu luyimba lwayimbako si bayita kataala bagamba nti ate oyo atamanyi nga tamanyi nti tamanyi yeesiiga neki ne yeewaana. So he's amended n'agamba kiba kyabulabe nnyo. Sebo yogera kiwayogera luli. Music industry yawambibwa kubanga music industry yakola omusango gw'amaanyi okusitula abantu nga ba artists baalinga babanyooma ebiseera biri naye gye tukumukula ne kulabira ne kuba tusooka okumali n'abalala. I think there's a better gundi gwe ndabadde ndaba wano eno audio perform way much better. Kibeera better oba better? Waala ba music industry ya Uganda obudde buno amalala agali wano better. Bakolanga ne bibayimirirangako n'engeri gye bakozesa music waabwe okukyusa ensi. Bob Marley through music yayamba ensi nnyingi mu Africa nga muli Zimbabwe okuva mu bufuzi obw'amatwale. Bob Marley waabwe yasobola okustopinga yali genda okubeera civil n'agatta abawori. Actually, you need to go watch that documentary ya Bobi Wine, sorry, ya Bob Marley. Yakwata ebiwayi bibiri obutakanya nga bugenze maaso abantu batingana buli kimu n'abateeka ku stage emu ne beekwata mu ngalo ne benyeenya ebibatwe bati abantu abali tebakkaanya. That's really, really impressive. Omanyi ayina oluyimba lwe bayita ng'ayimba ku ggwanga lye bayita bali bayita North Rhodesia mu biseera ebyo kati bayita Zimbabwe. Abasajja n'okweyagaliza sebo oli yali yatuume eggwanga nga libbula mu ye Cecil Rhodes yali yakwata erinnya lye n'agamba Rhodesia nga kiva mu Cecil Rhodes. Eggwanga lyonna baalikyusa. Changes zibadde zikolebwa mu mawanga mangi nnyo okwetooloola enkulungo y'ensi nga bw'olaba eggwanga baliyitanga ni Swaziland lyakyusa erinnya lyalyo kati lyeyita Eswatini. So bazze bakikola naye okwogera ku Zimbabwe yakolayo n'ekivulu bali bakiyita one something concert ba neetonya naye yalemera ku stage n'asigala ng'ayimba. Was really, 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 really so much focused on unity. Mu nnyimba ze ng'agamba Africa Unite ezo ennyimba ze redemption song n'endala ennyimba nnyingi nnyo nti impact gye yalina yali y'amaanyi nnyo ng'esobola okukyusa obulamu bw'abantu. Ya popularizinga reggae n'abantu bangi n'okutuusa olwaleero mu America bw'oyogera ku reggae bajjukira Bob Marley.
you know. Okay, let's go watch here. Agamba ati ensonga endala. Music yalinga powerful nnyo. Era abo abatufuga bakimanyi music ali powerful. Jukira ennyimba ze bayimbanga, ezinyimba za communicatinganga nnyo paka ku mirembe gino. Naye music we yasitulayo omuntu ayagala okukyusa embeera ne beeraliikirira ne baagala industry bagiwambe ate munnange. Era nga Lukaga bwe yagamba nti engeri by'okuyimba bino bibitabeeramu interview. Ndiavaayo bayagala creatinga basita baabwe, bayagala creatinga ekintu ekyabwe bajja mu industry, bagala creatinga basita baabwe bal creatinga reality eyabwe kuva kuyaddala, because it is so fake you cannot do it. Nti kankutondewo basita bange tekikola. Reality mu music is representation. Okot bibiteke tugamba kuba artist tulinga endabirwamu. Tuli awo ekiri mu society tulabira mu ffe. Kuno mu magwina kufulumya ebyo ebiri mu bantu gyempangalira ababampagira bajja mu bivulu byaffe linga yimba linze kayimba akarelatinga ne kukyayitamu oba akakwata ku mbeera ye n'ebira ebifaanana bwe bityo. So music is social commentary. Naye bamuwamba kuba music yagula nnyo. Interesting music pamuwambo Rachel. Njogera nno ndi diverted walire okulaba effujja ligenda mu maaso wali mu rehearsals. Eba making sure music industry tebaddamu kuyimba bintu bikwata ku bantu. Tosobola kuyimba ku mbeera abantu gye bayitamu, olina kuyimba ku kimansulo, olina kuwemula, olina kugamba kuyimba ku bintu byebasa abantu. Ekyo kyekyennaku kyekyata music industry yaffe kubanga ekifuula art relevant kwe kubeera nti art akwata ku bantu. Ensonga laki tugenda mu comedy ne bakurakinga joke n'oseka baba bakutte ku navyo. So music industry yawambibwa kyanaku nnyo ate ne ba artists abandi kibenefitinzemu ne bawambibwa. Kakati artist okufuuka wakabi olina kakasa nti osobola okukakanya artist munno gwe bayita Kyagulanyi ekyennaku. Yeah, it is very, very sad nti kyekikolebwa mu kana akaseera ate abantu bali willing okubeera nga bakozesa mu ngeri bw'ekyo. Naye kanjogere kweri ensonga gyayogeddeko nti ogenda mu comedy, isn't it even funny? Ogenda mu comedy ng'omanyi nti ogenzeyo okusesa ate era omuntu n'akusesa. But because art alina engeri gy'asobola okuyingira obwongo bwo n'abukyusa wakati mu ssanyu. Tanyo bagamba ku bigambo bya Marcus Garvey yatugamba nti the civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intellect. Nti obugunjufu buba tebunnaba kuggwayo singa buleka ebiyiiye katemba emizanyo n'ennyimba emabega. Kuba mu biyiiye ebyo mwe tuyita okulaga ekikula n'obugunjufu bw'endowooza y'omuntu. I argue ezimu ku nsonga lwaki yayogera ebyo ebigambo nti mu art you enjoy. I play soccer, football. Kati nafuuka mu America sebo nange kati nguyita soccer naye bannange. I play football. Naye omupiira bwe manguzanya ne mukwano gwange tumanyi okwene tugamba but tell me. Okoowa n'otuuyana but you enjoy. You want to do it. There are not as many things by'osobola okubira bw'otyo mu kukoowa ate mwonyumirirwa. Ate olw'okuba omuzannyo ogwo oba omuzannyo gwonna katemba emizannyo n'ennyimba n'ebyemizannyo egyo buli kimu nti bona n'oguzanya ebisa ebisinga gwetaagisa okukola kye bayita okwe-expressinga it personifies kye tuyita teamwork, okukolera awamu. Team bagita tiimu y'omupiira mukolera wamu. Nti ne bwe mubanga oyinza okuba oli mu ttiimu ng'olina omuntu gw'otaagala naye bakuwa omupiira olw'okuba oyagala ttiimu ewangule ogenda kugumuwa. Isn't that a special type of civilization that you're willing okuteeka obukyayi bwo ebbali okulembeze ebiruubirirwa bya ttiimu? Oba okitegeera? So ate ono si mutono nga bw'osuubira. Nemanyi ebinyi byonna bijja kutereera. Ne bwe kuba kuyimba nti you enjoying but at the same time serious. I think wano mu video wekuzanyidde badde bamubuuza nti tusuubire ki ku stage gy'agenda okubeera e London gy'agenda okuyimbira n'agamba nti bwe naaba nnyimbye wali eri mwoyo agambye mwoyo omutukuvu bw'abanziseeko
kyonna kyangamba okukola kyenkola. At that moment when there's a spark mugwe munda mugwe ekukyusa oba to performing on your behalf obeera mu kunyumira kwennyini nyini. And buddayo n'onoonyereza I look at Michael Jackson. Ebiseera ebimu ne ngamba gosh, ayina ebintu byakoliranga ku stage, of course abantu kati wala ndaba Illuminati gwe va mu katembawo. Era simanya twaliranga mu ssomero, simanya Jay-Z ne Beyonce bazadde akaana kabe bakatumya ki Blue Ivy. Omanyi Blue Ivy kyekitegeeza? Bw'okwata V n'ogiteekamu ka I kakola pyramid. Kati kitegeeza sayini ogirabe eyo sayini y'abasetaani eyo. Omwana ali eri mwana muto ali mukula ayagala kubeera ng'abantu balala naye ggwe oli eno Uganda. Wamulabye bwe yabadde n'eriiso mu kyenyi. Is there a place for that? Absolutely. But at the same time, when I look at people like Michael Jackson rehearsing, bye bakola behind the scenes, bye bakola ebyo, then bangamba ne lwaki kati Illuminati ono tamuwa wimanyi nga teweetaaga ng'amaanyi agafuna agenzi, teweetaaga kukola research. Lwaki si research ne rehearsals, lwaki abeera amuwa obuzibu bw'okuwandiika production ne baddamu n'agamba smooth criminal nakaddamu emirundi nga 10 smooth criminal. Lwaki Illuminati temuwanga ekigambo kyogera gumu n'atunda? By the way, mu lugendo lwange nga ne mu high school olw'okukakasa era baddaali olw'okukakasa abantu ebintu tebiri ebya Illuminati zagendako nteekako amagi ku nnyanja naye tebantwaleyo, simanyi obwakabaka busetaani buli eyo mu nnyanja wansi, kabaka ali eyo atudde ku ntebe. Nateekawo amagimba ogateekako n'olinnyawo, twali eyo ku Aero Beach Entebbe ne ngateekawo liisi oba Illuminati yanti asitegeera tebantwala. Manyi nti si industry yokka ate oba n'amadiini baagawamba, n'amasinzizo baagawamba, n'obukulembeze obw'ennono baabuwamba, buli kimu baakiwamba. Tulina just binunula bununuzi. Ate manyi music agenda kuplinga party nene nnyo. Ensonga lwaki music wange bamuweera wano e Uganda lwakisobola nakola concert si kirala kyonna naye bamanyi music kyasobola okukola. Exactly, yep. Bamanyi obubaka engeri gye busobola okuyitawo. Kizibu omuntu okuliza speech ng'oyogera okumala eddakiika 3 biba byamuboyedda, naye omuntu asobola okuliza music okumala essaawa 2 ng'ate asasudde, ate n'abikwata n'agenda nga bimba nga biddiŋŋana obwo obubaka n'abufuna. Ensonga lwaki music bamulwanyisa wano. Final on my side, waliwo ebbanga erigenda maaso mu parliament. Bali mu kugezako okulungamya ensonga za corporate, and you are a resourceful person in this industry. I want to understand your take. No kuba nti have they contacted you, approached you to have your input in this? Copyright law tebagenda giisa kubanga tebalina interest egiisa, kubanga tebaagala giisa. Exactly. Ojjukira abayimbi tebasitulako omuliro nga baagala copyright law etteeka eribakuuma n'ebyabwe, naye baba bafuga ne bagamba mujje katubaweeyo. Abagenda okufuna copyright law babawa buwumbi bwa ssente ne babublowinga, kati babasuubiza endala. Lwaki? Basobole okubaziba omumwa. Tebalina interest, tebaagala tteeka eryo liyite, kuba ggwe erikufuula mugagga nga artist. Ate bw'obeera omugagga oba tokyasobola kugenda ggulu kubafukaamirira kumalayo nnaku n'abalala kutuuka kufiirayo, kuba obeera mugagga. So tebaagala kugaggawaza kuba tebaagala kufuga bagagga. Etteeka eryo lyajja baafuba nnyo wano ne basuula ssente mu artist mulwanegane muve ku mulamwa. Omulamwa gwali gwa tteeka lya copyright eryali presented, naye gwe bala amateeka agayise ne baleeta erya computer misuse okusobola okusiba abantu obutakozesa social media nga bwe baagala. Eryo ne liyitawo ne baleeta etteeka erisazaamu ensala ya kkooti ensukkulumu basobole okusibira abantu ba bulijjo mu makomera mu kkooti ez'amagye. Ne baliteekamu ne miliyoni 10 liyite ne liyita. Like abayimbi baffe balina ekyamu ku mutwe esitegeera nti bakulagaga n'amateeka gonna agayisiddwa ku sipiidi y'essasi. Lwaki eryabwe lyetaagisa okubeera nga babaagala nnyo? Lwaki teriyita mangu nnyo? Ne baleeta etteeka erijjako ebibiina bya opposition
sente bwe tebatudde na Museveni ne liyita ku speed ne baleeta etteeka erijjako Munnayuganda obugagga bwe obw'emmwanyi era ne bawa n'abantu sente speed liyite era ne liyita etteeka erya copyright eriyamba abayimbi ne bannabitone na bonna abayiiya okutereeza embeera yaabwe eribeeraawo naye avaayo okubalwanyisa ate gwe balwanyisa kugamba bainvestinze nnyo okubayingira mu bongo ne babateekamu kye bayita mental slavery. Manyi batugamba mental slavery is the worst kind of slavery because it makes you hate the person that is trying to liberate you and makes you praise your oppressor. Kati saawa zino omuntu ayogera bino ebintu ebisobola oku uplifting abayimbi ate munnange ba artist gwe banabanga omulabi era ojja n'obibagamba oluvayo ne bagamba omulabi bwatuvumye. So kyekyennaku ekyo neera manyi kigenda kwetaagisa ffe ffennyini bannabitone teri muntu mulala agenda bataasa no si nze kasigwe weka naye ffenna awamu gatandisa nakukula amaaso gaffe. All right. Amazing. What do you think about all this? Please go on and subscribe. Write down what you think and share this conversation. I want all I think that was a very good video, and that's why I decided to bring it for you. Okay? So, tunegwaka to olunaku olulala mwebale mwenda mwenna abanneegaseeko abapya abadisema manyi gagamba mbadde sikumanyi nsanyusa okulaba tunaba tudingana olunaku olulala weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.